abusua de awie wonya adwuma ye no behwe no apam no nkura hodo bi so mo akoye adwuma abusua ne mpanimfo apa ho ntoma mfaso de biro man no ye de mu kire mu beba wasa ensem we yan ho na Malik Basintali e de atodwa wo kire mu se Sandia na womo edre bane de bebu apa titiriw ene se ede Ghana mabunu ekwa obi manso abrochi mamu akwaye dwuma afi pinu ne adwonu enan 2024 abato no eni amanfo ma na abato komisa ha wo mo se mumra me adwuma betua muka ezabre ene akwaye atwresen ya kadren pa abato komisa wo mo ndua wo mo ka no mo chese aha akodu wo mo ni abre pa se krodo yeto aso a maybe a chemo na oye oswafo hwe apomudi hu nsam so sanso be oswafo Ross and Highways Dr. Richard Anane enedwa brem so ne Dr. Kasha Kasa na ne afutu a ode ama NPP amanyokuo no amuti ebebo mo ensam PK ne ho ne aboabo no se enwumre no nsia kase do yimu yesi nkonwa ede brem nyuma bi ana so yasensem yatase dwadwe amana twamantimfi for Perfect Star Media Production, what in your perfect grade publication and stationery. I can treat Japan more Jumanson what they ever Babuam Kodadma. One more basic schools out run to me, Efron, one more Bobre, and one more Dishians in easy Ecro, ever so a snipper ye, Ama, and Yoma, and United to me a concantia Mabomo. Then Cran Quadro de Francia Cradma to the week. Ye, say Ecrono and Papa Moon. Yemo war a year, Kumase, and Quadrodon. A brother will to see United, and Ube Moon. The 2040 Aquanian what to her, said near form to outrun no to me, with your basic school beer, or Bopin from Nano to me to Cass, no man on the two Jadiaba Warden. And when you Bobodia so be put no may, none penny for to me a Cassan and Sakan form so no ebi was 02432 99 938 and 0540 7554 65. Feto homeopathic clinic semen kancho sawa ko india brochi memu akwa fam fidie abasam fidie wei ena be hwe otisu besu na se na sacha yade ha wo ewi anura betwumi asa yade na ma ho atobo atumi akire enti yade be na ade atena wo so ache typhoid hepatitis diabetes ulcer arthritis ani yade ananamu yade bi atena wo so ache mesrew tutuana mo na branch of mami feti ho no obehwe Udra hema kokobia Geomas Company 18 Junction so wa ehwa na abehuyen ya homa ni 0244 583859 and 0275 969414 Otec FM any parish youth council on more All Saints Catholic Church akabum on ma be ye dwumadie sonko kra wa turudin hallelujah is our song na say istay obetonwuma yi onyankronpa ya tontom onyankronpon enti wo sere se obi an hyan aduru hono an ye na agitwi akosanta se fanchene bra All Saints Catholic Church na igna akaka bom atonwum ayi onyankronpa ye ohima mercy eba jojo ahen Peter osu asan nyumtufo p ana eba osun yase waba mane yeso duro ma ye free way wonyo obi asika bra betonwum na yi onyankronpa ye se waba ye ho ban isai mu wode awram kama nyame adma kosiada April bosome de toso audio nso 27th April 2025 and ebekwaso imre no 9 na ahyase ebedima tonwuma kosibrawa ufriso pese okofie tiensions de du hono mu am yina edika so bom aboa ama dwumadie ayekama enwuma ka hono maso yase nwe edika se ebremo enkrofo ma so nsem betwa wantifi atwa mantrenu wo so yenkwa sky from Columbus Ohio US abrochime Miracle FM ewo Belgium Dachima Radio Denmark Kings Radio ni TV Paris France abrochime mu okọ GN Radio so London Bill Radio Spain and UK so fidie ne doso Sahara Radio UK Breni Radio Amansan Radio Aba Radio Patmark Radio numina UK Mountains we budi chi ba Ghana hanoma Asopa Information Center Okumasi amekom dwom ha Sompa Community Radio atwamata chi ma Yonkodo Information Center won Carolina Jesus has come again manso apapa suo ni eja me awdo bebre na Information Center kwa so manfo ate yenka ya dem Facebook live so Otec 102.9 FM so eja ko the counselor wo twa ya tum ya benya bi na wa Radio TV wo hwe na abo ni akon nsem for penny for John entry boss ya kona dama so so kroje ne no miensa pesmaka for ne atrase ye dika se boy ho ayaw medin kwame a jenem boaten professor kokoto na afi mame adwa nyanta tando na afi ausnaba ohene kwabena boaten Otec FM 102.9. Don't touch that dial. Bese na akrani Ghana man pani His Excellency John Dramani Mahama oba pro ewo amahodo atwa Ghana ho hia
yeah na man born in 90s nyina ne so obehwe na nkidan di a eda saa man Ghana ntem no enyini akọ animu afa edwadie ene kasasia hodo bi eda man ntem nyina betumi agina branyama saa man mienu atumi edika so bomu tinche bi akra ba na komia bi se Burkina Niger ene Mali ye ka sei nano ne Sierra Leone ye awadu ho so de ho no mampani edika so bomu na bra odu ho no ne Dr. Julius Mada Bayo akwakohia e ho no ne di nkomo akire se hwe benu so a emia ni se ntino obesre pa se amami ne bekoso aka bomu na nkita odi ahodo na mdwa kwan so afa mu akwan so nyina wonum beye ama bibia akoye kama eno aba mane se Ghana my dear oho sasundwe mu oman bia opeso no hia no mu dwa biom bedi enti wo sesa yo man se twaka afrimre santini ede one Ghana ntem no omo nkoso a na nyina brane ebra Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama okasa ensem bia wode to sele yo mampani enim enie the kind hospitality. I think that President Madabu's report is very comprehensive. Indeed, we have discussed a broad range of issues, and one of the most important points we agreed on was to establish the Permanent Joint Commission for Cooperation as quickly as possible so that it becomes the institutional framework for us to build our cooperation on. There are many areas in which we can work together. And as he said, we discussed issues of agriculture and food security. We discussed issues of power and electricity and how we can work together to enhance the West African power pool. We discussed issues of education and exchange, and we believe that the Permanent Joint Commission for Cooperation is going to be the best avenue on which we can build this cooperation. Dear Chinon Kaya Ghana Mampani, His Excellency John Dramani Mahama. Oyu amana so no say Odus Leno many more. Ghana for bit to want Ghanaian community no kushia womo. Na ono mo to adwen assistant omo mu wo ho nyema hodo bi abeboa wo mo afa nyomu nyina ba ya boa ma Ghana ma etumi atumpon. Ha no obo mo ba so say ebre okoshia Leno Mampani no. Amapendi to nanim say Ghana for atis Leno ho ndie. Asomdwe nko a wo mpom ho asem. Bonisu ni ade ekoso nkrofo fru nkrofo ma so betena wo ye nyina no. Ghana for nka ho ti Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama Ghana for ti say abaso say omukọ ho nom no omanko mu hagiman na mu me homra ene hye no madi so no moti ho asomdwe mu enso bro hye Ghanaian community Ghana for Sierra no ensem yodi ti omanim enie. Yes, Ghanaians are peaceful. You're doing your work well, and I mean they live very peacefully with you. And so he actually praised the Ghanaian community, and that's why he said after our meeting I should come and meet with you and extend their appreciation for the work you're doing here. Yeah, the few issues you raised about the permits and also about you talked about tax or something. Yeah. Okay, well, I'll try and raise it and see what progress we can make. But well done. Thank you. I will see you when you come home. And you know, Ghana Mampani His Excellency John Dramani Mahama bro banai no ko Sierra Leone and wati emu enkomo. Na ena dance centrofo enhyiamu ekoso. Wabra Lance Minister Ora Emmanuel Ama Kofi Bua wogina mu a wakasa ye. Wabra panyini kasa no de etu dwa no kire mu ese won mu a waje mining license after December 7 abatro ni wie ye no. Eyade aba na itwa sa license ni nyina. Wasa aba we ba ye no na Ministry of Lands and Natural Resource and Environmental Science and Technology aso ye no wamo kabo mu a wamo epa committee na sa committee ye technical committee a wamo pa ye no na wamo ye hwehwemu kakra de afa fom agudi etu enne ye etu aye senso ye sensa se ye ne de ne ye eniama ben de he ne wose ye free mu de na wose de ka hu na committee ne findings wom de betu dwa no kire mu se enkrofo bebre na de no se de abatwa ne koye ye no enti wamo pre wamo ho akwaje mining license bi ye tu aba ne wie ye enti sanfo ni nyina eyade aban no obeyi ni nyina fi ho afei eniema bia emwa ma wo mayimu fom agudi etuo eye bibia wo ho na esansensu esensase kwaye bretu ahodo nyina da esenu no abana ye krado se ni nyina do besiesie wabra Emmanuel Ama Kofi Bua lembele Mugabe no wakasa ensemo bia wode tudwa eni. His Excellency President Mahama's 120-day social contract with the people of Ghana, my ministry has worked closely with the Attorney General
and the Ministry of Environment, Science and Technology to amend LI 2462 to ban further mining in forest reserve. So the whole mining scheme is going to change. We have also laid out a technical review, licensing review committee that is going to review all small-scale mining licenses that has been issued. We've also effective this morning, based on the report we have, revoked all licenses that were issued December 7th, because it is very, very clear that those licenses did not follow due process. Abusia eni ayate ye eye ora Emmanuel ama kofi bua no okasa bi yenom en wo san edita ato no chiremu ese yakwaye bretuo bebre no wo ho aba we ba ye wo bonto akakra wo kohunu ye no na se nkrofo ase ni nyina da emu nkro na aban no de ye na agenda se wo beji ni nyina da si ho wontra wo man nkrofo nkohyemu nkotu galanko se no sabrei emu nso de won ma de ho adwuma aka mienu a eno nso wo mugusu ada eyo of our forest reserves that prompted me to make a statement on the state of our forest reserves and water bodies and a call on the people of Ghana, including the members of parliament, to join in this fight to reclaim our forest reserves. At the time, I had stated that 9 of these forest reserves where armed thugs had taken over and are considered to be no-go areas included Jimera, Jimera Extension, Diziri, Afao Hills, Tana Ahia, Ofin Shelter Belt, Ahwasu East, Ahwasu South, Subiri River, Asenanyo River. I am very happy to announce that with the support of the military working closely with the Forestry Commission, we have been able to flush out the tax from 7 out of the 9 forest reserves. We are on course to reclaim the last 2 as well as we speak. This notwithstanding, surveillance is being kept at all these 7 reclaimed forest reserves to ensure that they are not re-invaded. Anya ye kwatie yi eye honorable Emmanuel ama Kofi Bua. Ekyo bakon ya wo mu yekyo ya wo mu ne tu efom agudie ni kuma mu no. Small scale mining association sabre wo mu ababonten so den semabjo edede apie edie ni nyina no eye chita sonko na wo dan ne die aba abanu na sentem wo bra ne dwumadie bia wo cheso de betro from the tumi abo na ball yinsu nsu ho ban ye nam so ama mabru setie ni empem yedu na chire ya wapa wo bon watu ni se blue water initiative ya wo de aba wo de boapa na wo mu efa kwatian kwa so tu fom no yatumi agina na gya ko edi etia woron papa na wo bra ye association wo mo de nkomobo egu afom na wo de atudwa chese we no be boapa ama se ekon no bibia nso mu atumi ayere na wo ban atumi afantoma pa de frase ekro ne ebe mu no de biara dada ye de bobo adum ni adan na cheye mapa ya kwanse betumi aso insuwa no ne ya se yate atiti lutomjim agi ya gon no asese asafrofo ni asafrafade wo ho agi mu no edwo bo kire se ne papa mu no eno na aba no aye betumi aboa pa na fejo kura no abrakro no ama mabru bi nso anya adwuma sese mpem yedu ne akire ya ya pa wo no yede nimdie ani suahura abro ne adua wo mu a wo nso beboa ya adwuma ma akatua ba ma wo nso ayero mu ya adwuma nti wo nso wo nya adwuma no se na efata pa na wo bra nkasa ekoso opanipa bo no na wo gina mu de ma wo mo association no one more president Abdul Razak no den sema tudwa no chese eye pa ba no sha waye no eye ne bom ni nyina nsa ba no nso be se ne normal anase na namo a obetuo don be anamo a den fa so pa de bebra o man ne nkoya anamo rodubra da bia no a ene e betu e panku da ntuo mu ye nso de nyane ye no na chese ye hunu hwe na chese setr dia asem ne tia e de tie enkonko ye sa banda da no oba ye nhihye ye obeyo ye wontumi anko gadam se afa kura ne ye nsem no nti wo srese ebra no abedu se koba ne se nso obehia se wo mu apen pa e wo fuma gudie tuo mu no yebeka kan wo mu anase yebeka akokọ wo mu akachi bi o maboboa no na nyansa nimdie bi a wo so wo bia betumi di aboa no wo mu e di aboa ama okun no epese yakoma galamse tuo no a edi sensuo ni ye kwa bretuo no ya pepumasi brema pade amane ntie wo pene ni nsu mu ode mai
Honorable Minister, a person about this blue water sea, training from Makosono. I think say at the implementation a problem. Abandoned the nature a training about 200. But at the end of the day, and until one day say Visa because Umutrino Momosaka them. So they wasted taxpayers' money. What we are hoping is that this new government, it is a training about 400 and this for a start. No move started to patrol our water bodies. I think ideas are abandoned and when I say, look, it should be that approach will help. That is why they said they are training them to match with whatever will be on the ground. And here, as an association, we will support any government, we will support anybody who wants to do the right thing to make sure that we will restore our water bodies. Their best friend said, politicians and answer paying for, they should always think of the stakeholders, the main stakeholders, because when to me, yes, we the main stakeholders of young count, but one more idea when it comes to its implementation, no more because classical example, yes, current minister, who are stakeholder engagement with the vice president and those things. At the end of the day, we the stakeholders now, means or organizing stakeholder consultation. We were not part of it. Yes, I can. Though we brought that idea, but at the end of the day, all inaugurator or the commission and whatever it is, we were not part of it. Those times we need to have a holistic approach. And we are ready to support any government at all, any minister at all, and we'll give our full support to them. For the president, Kano, where ye nipa copy Mukuya won't tooth Mogudi Nukumamu, which has Moscow Mining Association. No, I will break us for the Mawam Abdul Razak, and you could hear it. Yet, work as Yanaso. Now, and this here mentioned, Bo, say, I don't know nobody Kunya on the Sherry Barton the work abroad program. Na emono ni titi nyina ene se won be na Ghana fo a won sa no djuma won na kosuku ti Ghana anya djuma nye aban sanso won so no woni aman hoduo bi a ewa amano ne akasa na won mama wo mu adwuma aye ene yakasa mpenfo pa hontuma yakasa die wo che se aban nam Youth Employment Agency yi aso ana woni Ghanaian European Center ana bio European Labour Institutions ahodo won ma kan bomuo ya on ebe sanhye na ma omanfo a wo Ghana mebuna nya adwuma ye empempe o kire se oni Romania fo na akasa wo mo mukransa no dwuma no mo kwakoye adwuma ene be opa hontuma no osoafo no hwe apadie ene enwuma ho nsam so Dr. Rashid Papo aba mane se hye bebo apa na ewuni ya okwa tekusimpo ada wetumi abo anya bia behwe fie basa kro ska bewura Ghana ememu ama skadin ho ntoto nyina atumi akọ animu to so we hye ya abada dwu ye panom do mani beji wo be kwam no ni na chi se de be mu so asechene mu bibia be koye edi ama wo no mu. The essence of this initiative, as our nation continues to produce a growing number of graduates each year, the demand for sustainable employment opportunities increases. The government recognizes this challenge and remains steadfast in its commitment to job creation. To ensure efficiency and transparency, the program includes an open registration process, a dedicated online portal, which will be widely publicized. Eligible candidates will be selected based on clear criteria, provided with the necessary training, and deployed to their destination countries under well-monitored and contractual agreements. A bilateral agreement that the migrant workers you are taking out to that country will be properly taken care of. And you know, any ati ye osoafo no hwe ye enwuma ne apade ho nsem so Dr. Rashid Papo na executive officer Emma Youth Employment Agency YEA Malik Basinchali dwumadie no ase ono so ekasa ye de tudwa ekiremu ensem twerofo se sansusu ye we ya wamade ba na bebua pa o titiru ne mmabuna hodro mbo mayimo besi na nwuma no kra wo munya bie no maye na wo betia sa ban no age bibia ma wo ko Romania manu akwa ye adwuma wabra wankasa no nkɔbɔ ho ka wote ha nya adwuma nyɛ na wonsa no dwuma bi na aban ne se kɔ obi ma so kɔ ye adwuma ɛne sa asɛm pɛ enti wɔ se ensɛm bebre no ana aba ho ebi se work abroad program ya ba die ase we die hotre wetre sam ni bia wɔ se nte sa akora na mu ne mabunu so benya ba bia hye empo anya o mayi mu na obi ma so kora no ho beto wɔ mo anya adwuma ayɛ no nti ɛna aban no ɛde sa ensusuye we ya basa wɔ mo nyɛ ɛmo Ghana mabunu wabra Malik Basintali as we embark on this journey, we are also conscious of the concerns regarding brain drain. And the last time I was having a conversation with a friend,
I was wondering why anytime you have the Europeans trooping into the country, they don't term it as brain drain. But anytime Ghanaians are going out, we term it as brain drain. Then maybe we've had many brains drained through Chinese import into this country. But the truth of the matter is that all labor from the international community are well structured and they troop into our country in a well structured form. And that is why the YEA is instituting a comprehensive reintegration and community impact program that will ensure that when our workers go, they shall return home. Abusia enia yati ye Chief Executive Officer Emma Youth Employment Agency YEA Malik Basintali. Avin pinu enia dwonu nan enia Ghana yeko abato so. Wobra abato kobisa eye nhyehyeye num ne ade de no ma rogu akwam na bre no so sa no a. Na ho ode ne yekitu bese nti wo se wo frefre domo na teacher for ne ade wo budim di kakra na wodom nim di atachire na nyina so. Ebasa ya ha wo mo ene yafre wo mo ayese frefre kobo no na wo mo ababeboa na wo mbeboa sa no a se hemekobi nkwanekwa na afetu kra no ekwanche ade fe kra do isika na yede yo eduomo ko sa no epe tefa kakra na de bom kotodwum na wo mo ede kɔ na wo mo kire se sakuo yi ya wo mo akɔbo abato komisa ma abato akɔso ato aba wie be bosome miense ne ekɔ nanso abato komisa no ayi atresen kire se kadene watwe wo mo abo so anopa wie nwumre da suo mu ni ade atwe je mensa akudi wo say oh tabi je mensa so mu awo mo wo mo atwe enam so mo mpenten kwate na bol mo tie no man koyi emfa ema wo mo na no bai dwumade nyansapo so wo bra Isaac Osaya kutu kanu said the dodo no ade frɛ no tenten wolongom wolongom tena dwa so ne enyasem kuma kra wo fidwam ha eno ne papa ba ko di mu akotena ne din yamfa ntodwa eno de tudwa se esika kura no nye sika bo se nka wo mutata so ebrase bedwam kura ne beka ya wo mu approve esika bie se kura so abatro komise sika ni ya wo de be santo tue ni nyina abatro ntoto ye nyina no anodo ba beyo ne ko ba se ya wi anka na mfin ene sei sika ya ne ebinom oje 800 Ghana cedis ebinom oje 2000 Ghana cedis chese wo mu awadwuma wi a chese wo mato mo pa gudatuom eno na wo mu kasa bato komisa hweni ye gusu hweni ye na won hwe ya dachi anko ma bie no abefre yense emra meboa na bato bi nkoso odon ene alata momon nyanja wo mba beboa ba betachiri de biara da nti wo hwe no ye ba eduom de wo mu kaka guso kan ne kan kina dan de nyino guso kan se bato komisa yi wadabroma ye ntentem so sika ya ye ntenkamu no hwan ne fama ye die ntie wobra sedmafuyi wobra makosem atudwa wa so ti tuama nipa official te ye adwuma Ghana enyina enya santimen mu kwa na se nye beebi ba akopɛ nipa domo akokɔka abato so se me no kasai ebien ho atatu afata no ne nsa tumi aka na haye ya pusu menya ya ba cha sa abotreni yenya nya se ba kaya ya ti di ye to ba wie kwa se bosome miensa atwam aya kon ye be wu abosome nan ya ka enkomo ba se ye ntwen se sen yihu di eko se bi oni pa no so ye adman se bi obi di obi echi obi so bi se na mo so na benya adman ni bi ye mi bi sa de nam ne so nkonya bi ye ono ye o ka chan se menken do be so fa ebo an man nkonya bi ye ko bi sa na so wontwen ya sapo ndi sa Ghana yenya o mampani ne na se bi gafo ni pe fata a o munim fifi se e wo se anamuntu bi koso ni pe kokko ye man sabe ye tsepo na ye tenku wo e o se saka ni so de ye be boy ye kimi ye no ye ntore o mampani mtawuti ni awada roma eye unuanom nketwa ne unuanom wo ma ye di ho si ho boa ma ye ko ha abato so a yame adom na do aba bi pim se mampani a wo so mo man Ghana egina ko ye se ye no kasai ya katia ye fata se nza ka se no kasai ye ntantumi nka ye toto se na da omwa ne nza da ji sika na kwa kolo ku biano kwan mu na ho ne ntantumi nka sika na boto ye mumla
Eljonfo no we ye adwumafo bi a bon ko gire mu abato komisa kosom yeso mo man tasema Ghana ne awie kura no ne wo se de eye 10 fa kakra so mo furu mu na koye anka na mfon ya chese wo mo atwea chese ade bi asom te se dade bi firi soro ebete ba yira ho mebro we de omni ma de kura ebete chese edwo mo sre pa si ratwon to ma ma bre no awiedu se uye bibi ede eso asene me bo sonson kudmani a kire mo NPP amanyoko ni mu free se oto aba na odi ntwoi ene entasentase yesi amanyoko ni mu a penfo na sha ase kasa kwampa obefa so na onu nyina sa tie esi timpon mu ahwe amanyoko no se otimi akoso na opani ba ko a wa amanyoko mu ni tia bobi wo mu pa Dr. Richard ana nimre bi atwamu na oyosoafo a ono help mudi ho nsem so sanso besome osoafo hwe akonye ho nsem so nto anso mre bi atwamu na oyemra hye bendi ma de hye won hye so abato mpesu yaso na dwabre mu koso bra Dr. Kasna simps na papa enso gi apa wonanimu ni odi nkomo pi no a nyuma hodo be yabu Ghana man afi prempre de koso MPP amanyuko mu no odi atodwase se onim NPP amanyuko no oye nkrofo mu di omama mre ne omama ne eye adwuma pa na mama ne amane ba kwa ne dia odima wo na eto aba oban yi mu ense MPP amanyuko no epeso mu ko manim na dan kwa mu san ba akonwa so na obatena Ghana akonwa kese so a edikan umfa ni die emma wona eto aba oman yi mu na omfa ni die ma Ghana fo ebie wo MPP amanyuko na mu so no osom die ni die mu ho na nkoba se we kire we yawe we atwi akofom na we nso kan yi ya ede akire ne yonko wo se e ba se ya amanyuko no ntuma fi na mu si hata abontin to ndie wo ka cha amanyuko no mpedimfo so mu hwantoto ne ma yie na boa ama mu hwa ya akona ma Ghana fo ato aba mo mu bio Dr. Richard Anane nipa no ade asomsa no the boo na yede also yema as yen the real problem I was say solve so unfortunately no me it training me as a surgeon no until the way I look at things no may not be the way some of them will look at things until omuka meho ndin say well I'm here because at the end I was say benefit so am and to the heading say free to and for say asante for full say omu na ye MPP me pacho us me can say oko US grandpa oko California what is say California hono Republicans are winning order what is say New York Republicans are winning order fine and see when it comes to political your areas be say na omuti so and see enye wo enabe say oh pesa oye bibi ama omuna omu support party no ebusia for the tinu kan Dr. Richard Anane mrebi twa no so afọ hwe apomni ho nsem so ono akra no emra hye be ma de hye won hye so abato mpesu yaso na no edwada na ebeto dwa se osrani baako ya womo eboa aboban ewoboko ene ne ntwia so eyade ankrofo bi a yenhunu wonom woma age ne krade afri ne nsam eka ho bi ema ne nuanom asrafo bi ebo wura nkrofo afiefie mu ene wo bade adu before compre ye hwe nkrofo de ensa keka nkrofo aka ho ebi ema sabre ya ye kasai ewokopie mu ewo Ghana mrahye bedwafia panyina wono ena eda edom kase no ano owura mahama yarega wakasa ede atu edwa ya wo kire mu ese de esi ye no de enye kura o sansa wo kohwe ma enkwada ya twen wo mu ya ye de ensa keka wono mpa de a emu o ya wo besere adwobre mre wo sansere ni awu hwehwemu no kwa na ekoso na ye kase no nti ya kwatwen kofo akoboro wo mu de ne na we ya sore bokwa asam no agi asundwe ya enti de aba na srafo no makokọ ne mrafom no munya se na ne atwi we bro no ne ye we se sansa eno no enya de betumi aso de ekoso ano wo bra honorable mahama yarega wakasa nsem bi odi tudwa eni. In the evening, the military detachment in Boku and its environs, there's also a detachment in Benduri, undertook an exercise of ransacking almost every house that they came across, beating up everybody, men, women, children, old men, old women who could not flee, injuring some, destroying the properties of others, smashing television sets, fridges, and everything that carrying on the operation
of beating up everybody that they come across in the town. I will never condone the killing of anyone, especially a soldier who has left his family and has come to help us establish law and order. It is equally not right for the soldiers since last night to invade homes, meeting places, market, where market women are going about their daily chores and beating up everybody, assaulting, injuring women, old men, children. So, Speaker, I condemn in no uncertain terms the conduct of the military detachment there. Abusuya ani ayekwotie yi eye owura Mahama Ayariga. Azwafo yen twaso na ye twaso nche ne kuba kubi wo mo epa hontoma. Ade chairman sanse ba beboa pa ene ehun kasebo adwadwo ofia ha. Up Africa movement. My man before sakwade samode kugire mu. Na ku yi timpo no se obeboa ma ententan so eye edwadie betumi akoyi. Na enkoye se fon kura kekeye kuta ye no. Ye nyamfa so bia ne de behwa ye pon. Na bi fura so aye hwehwehwe ma no nya de bi. Na Up Africa ba oba ye no se fon no e de mfa so bum e de bebre yen. Edwobra o ma lunch ye no wo mu lunch o de tudwa se wọ́n bẹ tẹ̀tẹ̀ nkọ́bẹ́ ni mu ama mẹ́bùrún àwọn ọmọ Ghana afa náà bẹ̀bí ẹ̀ nyàsó nfa so nti sábìrì wọ́n akọ̀pie mu asante mampɔn ẹ̀mpẹ́ so na sábìrì no wọ́n mu akọ̀ yẹ ntìtìyẹ som soronko di ama wọ́n mu nkyerɛkyerɛ fa kwan bɛfa so na online trading no ɛno bɛtumi akɔ so ne neɛ Ghana fo efuraseɛ di ho dwa paa na wọ́n mu efuraseɛ bi deɛ ɛmfa so bum na wọ́n mu nya ɛde efiri mu na pani kwankyerɛfo Up Africa movement wɔda wano ɛyɛ owura David Mega wɔbrɛ a wɔgye brɛ ɛde nsɛdwɛfo ɛto kɛsɛ na ɔde tudwa yɛ a wɔkyɛ sɛ ɛbɛboa papapapa santitie bɛboa de nimdeɛ ɛkwabrafo mu ɛde ne sonko kwan so ɛde bɛdua nipa dasani bia bɛbɔ na adwene sɛ wɔne wɔn ɛto kɛsɛ ɛno nti na wɔn tetetee mu de santitie de ma dɔm na dɔm tutu pa na maburu wɔn anya mfa so wɔ titiri ne sikasɛm paa maburu bi wɔn kyerɛ wɔn bɛɔfon ɛso na ho kyerɛ sotee ne da no so ɛno nti nhyehyɛ yɛ ade a ɛba na ɛbɛboa ma bibia nso atumi akɔ nkan na ɛnso hɔ a ɛnso mampɔn wɔbɛtɛtɛ wɔn nkwa mu na wɔde akɔ akyiri bɛnkyɛ yɛ obi bia wɔ Ghana fa na bia na n'ani ho bia ɔpɛ sɛ wɔn to kɛse bia na wɔn yɛ ready sɛ wɔn no ɛbɛto kɛse no aboa yɛ nkyerɛkyerɛ som no de ama na ɛnkɔba sɛ de bia na aban no yɛ dan no ɛno nti saa nkyerɛkyerɛ yi a wɔyɛ yi ɛyɛ ade a ɛbɛboa na wɔn nso ankorankora a wɔso te hɔ no na wɔhuru sɛ medi dwa online a menya mfa so pii na nti sɛ de owura David Mega wɔka n'asɛm. Yeah, yɛbɛyɛ no wɔ Asante Mampɔn ɛne ne mantam ɛma adehyia ɛwɔ ɛfa Up Africa dwumadie no na yɛfa kwanya no so ɛkyerɛkyerɛ ɔmo ɛfa ɛkwan a osikasɛm ɛbɛfa so anyine ntɛntɛm na akɔ n'anim na Up Africa dwumadie ne dwumadie bi a yɛpɛ sɛ emu trɛ ɛwɔ Ghana fa na nyinaa na yɛ members ne nso bi abɛpie wɔ Asante Mampɔn ha ɔmo nso ani abere paa ɔmo boa nipa bebree mu ɔmo wura dwumadie nim na yɛsɛ yɛba na yɛbɛyɛ saa seminar wei na yɛde bie ɔmo adwene mu fa financial education so ho because nipa dodoɔ na no nyɛ Asante Mampɔn ha nko a ba Ghana ha in general nipa dodoɔ na no financial education no ɔmo nim ɛyɛ ade a yɛ school education system no yɛ nkyerɛ saa adeɛ no nti nipa bebree nim kwan a ɔmo bɛfa so amanage sika na sɛ kwan a ɔmo de ɔmo sika bɛfa so ama ɔmo ayɛ ntam ti seminar we yɛ seminar yɛtu yɛ ho si hɔ sɛ yɛbɛba abɛyɛ na yɛde akɔva saa na ɔmo ne nyinaa ɛwowura Mega wie yɛ nso hɔ ɛhɔ na wɔn a wɔn di mu akotene bi nso sɛ akɔda ne wɔn bɔ nkɔmɔ ɛna wɔn de tu dwa kyerɛ ne soronko sɛ Up Africa movement wɔn adwa no mɔnson yɛ a ti sɛ yie ne hia paa sɛ Ghanafoɔ nyinaa nso deɛ wɔn bɛhɛ mu na tumi aboa wɔn paa. Nsuo firi mu anum ahun sɛ fone yi buroni wa wanyɛ amfa mma yɛ kwa nyɛ sɛ ɔyɛ de ma ɛsi yɛ fa nkɔ WhatsApp ne nneɛma kwa ɔyɛ de ma ɛsɛ kwan a yɛbɛfa so de bɛtumi anya sika sɛ deɛ afiri fone no ankasa mu nti ama nnɛ manya ahontɔsoɔ sɛ ɔwɔ sika bi a ɛda baabi a ɛsɛ mede bɛtɔ ntoma koi sɛnea ɛbɛyɛ a ɛbɛduru saa berɛ 40 days no na sɛ tuma nya sika no yɛ dɛ mmɔ ho sɛ saa mfa so wei wonyɛ saa mfa so wɔ adwuma biara mu ɛna wowɔ sika na sɛ wopɛ sɛ wode yɛ investment a adwuma wɔ bi sei ɛna wobɛtumi de sika no ayɛ dɛ
aye na adwuma we ana emu no ka kire ye se etuntwa ne etuntwa kina na se obabua wo hu yi ade bia na aya na ye na Africa sinu ye di ehu ene ye bibia but ye ni ehu free hu ubewura no foforo bia eho no wu se asem na we kan no kore for your Asante Mampong, Up Africa movement, Wamujumadia would ye yenchire kwan be first we didra online no. A month will be our mobile and December and you could see. And you may be news and some of the Bobo San Bruno Otec 102.9 from Pramacasi. So, Yadina, but we send for penny of a John and Chibosia Conadamas also crojing. The Mayasia making kind for Anacojapia, South Nuba, Fia Boajua Papillo, Sarko de Edja Sam, Mamiako Surgeon for Sunday Nuna, Elboni Chidom Warrior, Manakam, a Jaco the counselor at the Facebook Live News Otec 102.9 and some month for Edioniti Cassia. And you know me, I say a 10 Pentecost Cassia, why I'm Mediana Kwame, Janin Boatin, Professor Okotona Fe. Mammy Ajua Nyan Tatando, meaning Asunaba or Hene Kwabana Boatin. The Damina say, Emma Monitia, a DNA we see. Na, yes, also, Emma.